ಈ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಯಮ್-ಎ-ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಫಾರಂ ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಯಮ್-ಎ-ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಫಾರಂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇತ್ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ಶಾಂತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಹಾಡುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಒಡೆದು ಹಾಕಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಒಡೆದು ಹಾಕಲಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿನ ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ರಕ್ತಪಾತ? ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿನ ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ರಕ್ತಪಾತ? ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಒಡೆದು ಹಾಕಲಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹೆಸರಲಿ ಸಂಘರ್ಷವು ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಒಂದೇ ದೇವರ ದಾಸರು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ವೇದ ಬೈಬಲ್ ಕುರಾನ್ ಎಂದು ಹಿಂಸೆ ಸಾರದು, ಹಿಂಸೆ ಸಾರದು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಒಡೆದು ಹಾಕಲಿ. ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲು ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟರೆ ಕಚ್ಚಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾನತೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದುವೇ ಅಡಿಗಲ್ಲು, ಅದುವೇ ಅಡಿಗಲ್ಲು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಒಡೆದು ಹಾಕಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಒಡೆದು ಹಾಕಲಿ.
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಂತಿಯ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದುಗೂಡುವಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ, ಅದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1974ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಫಾರಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ ಜನರು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅದು ಈ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಜಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಜಯದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ, ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನು, ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಚೈನಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಅತಿಯಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಎಕಾನಮಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇಶದ ಬಡತನ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಘರ್ಷ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೌಹಾರ್ದದೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಅಲಿ ಹಸನಿ ನದ್ವಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕುಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ we don't focus or we don't talk about the religion, we don't talk about any specialization what we have, rather we talk about the humanity, we talk on the basis of humanity. ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ
ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ 2 ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಾವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರು ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಆಗದಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್, ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು. ಇದು ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಮಾಡಿದಂತಹ ಫೋಟೋಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನು, ಇದು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಾದಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವರು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. Respected dignitaries, ladies and gentlemen, I thank you all and I welcome you all to this dialogue. AIPIF aims at building a compassionate human bonding among people that flows from person to person and heart to heart, irrespective of caste, creed, color, language or religion. हमारा जो मकसद है वो इंसानों को इंसानों से और दिलों को दिलों से जोड़ना है. जो दिलों को कर ले फतेह वही है फातिह ज़माना. One who conquers the hearts conquers the time. Having said that, I'd like to present a few statistics in front of you. Hunger remains the number one cause of death in the world, followed by AIDS and cancer. There are around 820 million chronically hungry people in the world, and unfortunately a third of it lives in our country. Over 20 crores, to be precise 23 crore Indians sleep hungry daily. This is 2019's figure, and as per 2023's figure it has risen up to 40 crores. And as we speak tonight, 40 crore people are going to sleep hungry. 8,000 Indians die every year because of hunger, and this translates to more than 25 lakh deaths because of hunger. 15 lakh people die because of cancer.
but 25 lakh people die because of hunger. So in these circumstances, we at AIPIF, we have more than 300 plus units in our country where we try to serve the food daily. This is our humble effort to make our beloved nation a hunger-free nation. If each one of us joins hands together in this initiative, there is no surprise that our dream of hunger-free India can come true. As far as the healthcare statistics goes, we dream of a healthcare to everyone, but the situation is India requires 15 doctors and 20 hospital beds per 10,000 people. And unfortunately, we have only half of the infrastructure. This translates to 70 crore people underserved by the system. हमारी 70 करोड़ आवाम जो है वो बुनियादी हेल्थ केयर से महरूम है. They lack basic health care. And India is a home to 20% of world's blind population. इस दुनिया का 20% अंधे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं. If we look into the ophthalmologist to the population ratio, it translates like this. In urban India, there is one ophthalmologist per 25,000 people, whereas in rural India, we have one ophthalmologist per 2.5 lakh people. Hypertension has long been recognized as one of the major risk factors and one of the major risk factors for chronic disease burden, morbidity and mortality in India, attributable to 10.8% of all the deaths in the country. तो हिंदुस्तान में जितने लोग मरते हैं साल में उसका 10.8% hypertension है. So we have to work very hard, we have to work very diligently to make sure that everybody gets health care. As far as the drug addiction data is concerned, the opioid usage in India is 2.3 crore. This is the daily usage of opioids. 2.3 crores, of which 77 lakh are problem users and 28 lakhs are dependent users. And even if we categorize in this also, opium users are 11 lakh, heroin users are 63 lakhs, and pharma opioids are 25 lakhs. As far as alcohol addiction goes, it is 16 crore daily. On one hand, we have 40 crore Indians who go to sleep hungry. On the other hand, we have 16 crore people who cannot go to bed without getting addicted to alcohol. This is the scenario. As far as cannabis use in India is concerned, it is 3.1 crores. 72 lakh problem users, 25 lakh dependent users. Bhang, 40 lakh people consume it. Charas and ganja, 50 lakh people consume it. The addiction of inhalant. The inhalant use in India is 77 lakh users, of which 22 lakh are problem users and 8.5 lakhs are dependent users. This translates to 51 lakhs and 26 lakhs. Now it is our responsibility to make our society an addiction-free society. We have with us Maulana Muhammad Junaid Farooqi, who is working in Aurangabad diligently so that people can come out of addiction. So far, we have been successfully able to take out more than 1,000 people out of addiction. And these are not ordinary people. These are people who were on the verge of killing their parents. They were on the verge of committing suicides. They were on the verge of killing themselves. So we have been able to fortunately take them out, and they are now working back to the society. This world is not only an inheritance gifted to us by our predecessors, but also a debt that we owe to our future generations. In order to save our posterity, let us unite to make this society an addiction-free society. ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, ये हमें हमारे पुरखों से जो है सिर्फ विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमें अपनी आगे आने वाली नस्लों की तरफ से उधार मिली हुई है. तो हमें अपने आगे आने वाली नस्लों के लिए इसको जो है एडिक्शन से मुक्त कराने की ज़रूरत है. आइए हम सब मिल के हिंदुस्तान को जो है एडिक्शन से आज़ाद करने की कोशिश करें. थैंक यू. We all came to know the graph and the status where we are, the society in which we come across all these things day by day. So it's our duty to protect our country, protect our people, protect our society from all these things.
If we are not going to protect them, one or the other day, the next thing what will happen is, we are the one who are going to face all these things. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ದೇಶ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಗರ್ ಫ್ರೀ ದೇಶ, 1/3 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಅವರು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸೋಣ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದರೆ ದೇಶದ ಜನರ ಪ್ರಗತಿ. ದೇಶದ ಜನರ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತು ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದರೆ ದೇಶದ ಜನರ ಪ್ರಗತಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 5:50 ವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟಾಕ್ ಇರಲಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬೆಟರ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. It would be more better if you opt English language. Even if you opt Kannada, or if you can share your opinion in Kannada language, we will translate it, inshallah. So I request all of you to share your opinion to build a nation, and to bring our nation to a greater excellence, which will lead to the development and salvation. Thank you. Fostered between communities, and I think we have to fight that. And I think that can be done only if we come together like this, and even otherwise, build friendships, have more and more interactions, and actively support each other when there is some kind of a problem, communal problem, or when we have to stand up for each other. We have to speak to each other, and as a teacher, maybe I can, to some extent, talk about this in my classrooms. I do that in my classrooms. We speak about this. We speak about how, the human being ultimately is the most important, and the kind of religious enmity that is being fostered today is going to destroy everyone. It is not just the minority communities that is going to be destroyed, but the majority communities are also going to be destroyed. So I think more and more dialogue is needed, and more interactions and friendships are needed in our community. Thank you. I'm Rajaram Tulpadi, now retired. Following on what Professor Parinita has said, I think, hunger, drug addiction, cancer, these are certain things, which requires a different kind of attention. As a teacher, for the last 35 years, I think, as Parinita suggested, the ideological drug, I think, is the most dangerous thing. How are you going to fight it? The kind of initiative that is taken, of course, is welcome. In that context, I would like to actually place before you very modestly, in good faith, 2 or 3 things, in terms of contesting the kind of ideological hatred, that all of us are experiencing in this country. I think we have been talking about secularism, but then we are not engaging with secularism. Secularism has become a slogan rather than an idea, and something that we should pursue as a practice. So in that connection, I would like to place before you 2 or 3 things. One, I think we should realize that secularism is a public ethic. It is not about this religion or that religion, this faith or that faith. I think as citizens of
democratic India, secularism has to be practiced as a public ethic. This is not something which I say. I think a lot of scholarship on secularism in India, begins to highlight this. And when you say that it is a public ethic, I think our responsibility of citizens become more important than probably the state. Because for quite some time we have been, talking about secularism as something that state has to pursue, some kind of a state policy. But then it is, of course, a state policy also, but then at the same time, it is something that we have to pursue as an ethic. Now, what does this mean, secularism as public ethic? I think first is that there has to be mutual respect for each other in terms of our faith. Mutual respect for our faith, each other's faith. That is, I think, the first public ethic that we have to, we have to respect all faiths. Second, I think we should be also self-critical about our own faith. I'm not suggesting that, we have there has to be a standard, framework of self-criticism, but then each one of us belonging to the kind of faith that we are in, I think we need to go into very introspectively as to what is the problem with our religion, with our community, with our faith. So I think self-criticality is also an important part of this public ethic. Third, I think is that we know that India is a diverse country, different kinds of diversities, and I think pluralism, to my mind, pluralism as a theoretical framework is the only thing through which I think we can actually wrestle with, understand, and also respect the kind of diversity in which our society is in. And the last thing that I want to say, I don't know whether I am out of place, but then I think we need to, if we think that secularism, to my mind, secularism is an intrinsic part of Indian democracy. If we think that secularism is something that we have to pursue, I think we need to constantly, explore the intellectual and cultural resources of secularism, which is not merely modern India, the kind of resources that we have, from Jyotiba Phule to Sir Syed Ahmad Khan to Mahatma Gandhi to Ambedkar. There's a whole range of, I think, resources, on the basis of which I think we can, think of a very, pluralistic, diverse, democratic India. Apart from, the resources of modern India, I think we need to go into, the pre-modern resources of cultural, reconstruction. For example, the Bhakti traditions, the Sufi tradition. I think we have been, my basic problem, with all our secular kind of agenda, is that our engagement with secularism is not very encouraging. I think we are thoroughly disengaged with secularism, and something like the, a very serious theoretical political re-engagement should be one of the tasks that your organization should take up. And I think all of us, belonging to different regions, communities, and so on, I think we will be part of this kind of an agenda if something of that is envisioned. Thank you. Of course, last 40 years I have seen at different angles, different angles of the particular problem what today we are discussing. My idea is now, I was in a one side, how to fight against what sir has told. But problem is, now I am feeling something else. Whether I am engaging from morning to evening, 24/7, only discussing on communal issues and blaming each together, and night I am going to sleep. Whether I am getting solution in that, now my thinking process is something else. Recently I established myself. So my thought is, what your preliminary introduction you have told, we are
we are totally ignoring to attend the realistic problems of the people. We are totally trying to, some people are trying to keep engaged all of us in such discussion again and again, for by we should not attend the or address such problem. So my opinion is, let us, wherever we have to speak on other issues, communal harmony, etc., you have to do certain activities. We are doing that, that is one thing. And another thing is, I totally agree, we have to keep engaged 24/7, the issues what they have raised in the beginning. I have given a project to one political leader. Why can't you try Hasivu Mukta Mangalore? We have only 60 wards. We are talking big things. When in social media it will come, dirty and collapsed house, two parents are sleeping on the bed, then somebody is asking to give the help, financial help, then everybody will go rush. We can't, whether it's possible, 60 watt, Hasivu Mukta Mangalore. It was my project. It is possible. So, once we have to engage, then certainly the other problem will be solved automatically, little bit at least. When we will come together to act on these issues, the communal and other problems, caste problem, language problem, everything will be goes, it automatically it will get set back, what I feel. So my humble request is, let us, one forum should be, let us have a proper team and try, my idea is 60 watt Mangalore, Hasivu Mukta Mangaluru, that should be a movement and every problem will be addressed. That is my suggestion. Thank you. I'm a research scholar under Dr. Parinita. So I totally agree that when we live in such an year where there is an regime that wants to spread a lot of hatred, such kind of dialogues is very important, so that we come from diverse backgrounds and discuss and start somewhere. That I think is most important. Another thing, very short thing that I observed is that I think when we speak of inclusivity, I think more and more participation across all genders are important. So I would really appreciate if there were more women involved as well, because the number that I see here is very less. So that I think, because men and women together can, establish and help the country go ahead, and I think both genders bring a different perspective altogether, so that is very important. So maybe in the next meeting, maybe we can have an equal number of female participation as well. Thank you. It's a very essential thing which we are discussing today. I think this has to be happen not in a day. It has to be on going on process, because today we are just speaking to it, what we can do, what we should do, all those things, because my seniors, everyone are speaking about it. As I believe, being a human being, that's important. Another rest is not concern. So helping a human being in all the ways, that is really essential. So we are always there. If this is going to happen, from my part of view, I can really come with you to help you all the time. So this is what I just want to me. Thank you so much. So right now we just spoke about the hunger-free India, and also we would like to speak on the drug-free India. The most important thing what I feel is that we should have a team, what we have for similarly what has been suggested for the to reduce the starvation. Like that, similarly for the Mangalore also we should have a drug-free India, drug-free Mangalore. So we should have a volunteer team which could complete of the all section of the society, all classes, and then make it workable, these things. If you have such a thing, then lot of people will be coming up. And so a meeting like this should have a lot of students also into this, so that they also know what is it. So next time when you invite or when you move ahead, so we should have an association from that point, and those leaders should be able to take forward in that. I would like to say that. Thanks very much. Yeah, it is a very important and very
a welcoming meeting it is, because when sometimes what you do, if anything happens, you are giving some reactions. But this is very important to all people come together and visualizing, do something for our society, especially in the view of humanitarian way. I think there are many discussion points that come. One is think we have to work with the young generation, that how we can work with, because we believe that the present young generation have a lot of potentials, and we have to give a lot of directions towards that, what is happening in our, because very good analysis here given in the beginning, the statistics. So if you give to this kind of enlightenment to the young generation, especially the Z generation and also alpha generation is coming now. So this is very important. We have to work with the young generation, its colleges and also. And second one is one of the important things. We know that our India, we have many top rich people in India. But in also sense, statistics says day by day the gap is increasing, rich and poor. So this is one of the important aspects, that why this gap is increasing. This kind of analysis we have to give to the people, how we can do that. Means why our governance is failing to reduce the gap, rich and poor, day by day. So irrespective of caste, religion, every people are struggling, and we are fighting each other in the name of religion and caste and language. So one thing I am here also stress that our structural, what is happening, so good governance regarding the issues also we have to discuss with the people, not just like only by speeches and all. So along with the people we have to share these things. Then only I think we can attract the people, and the real their need we have discussed. This is one of the area I wanted to suggest. Before speaking, I request all the dignitaries to tell your name and profession. That would be more better. I support what Sir Tolpadi sir told, and the next year, sir, Pudarichi. Myself, Tarnath Kapikad. Yes, I told about this drug-free India. What I continue is we should drug-free Mangalore. See, if you just go back, whatever the incidents happened, either communal clash or riots or whatever it may be, you just see those who participated in that, the youths, all of them are either consume the drugs or they are the peddlers. See, nowadays, each and every village or each and every corner of Mangalore or South Canara, it's 100% the drugs is available. So this is a major issue. So whatever we can discuss here or whatever plans we can make, but ultimately the end of the day, how you control these people. So this is a very major issue. So I think we have to do something very seriously for this. Then another thing for our day-to-day communal issues, I think most of the time it is better to keep quiet. We should not react for everything. Thank you. My name is Paulus. I am chairman of Global TV. To my little knowledge, I made an attempt to ask many people to define the term secularism. At least 100 people I personally interacted, and there is no two people given identical answers to that. Everybody got a different perspective, different explanation to the topic come to secularism. But everybody talk something, we are unable to connect. The problem is we are talking to the crowd. When come to one-to-one, we do not have any activity plan. I found the real problem in the society, we don't make roles for people. The issue is there is no role creation, there is no team formation, there is no outcome-based activities happening. Like Mr. Hegde told, make Mangalore hunger-free.
Suppose the people sitting in this crowd decide today to make Mangalore hunger free, I tell you it is a 30 days activity. In 30th day there will be nobody hungry in Mangalore. Suppose we take it seriously, the people sitting here. The people sitting here, if we decide to make Mangalore hunger free, it is a 30 days activity, suppose we systematically do. I just initiated a small activity called a snack pack for God. All what I did is we kept a box at somewhere and told people, those who want to contribute, a snack pack for God. You give it to a poor man, poor person, it is you are giving to the God. All what I did, 4 or 5 people, every Wednesday, we go and collect it and go to Mangalore Hospital. There is one orphan ward there. We distribute the biscuit, rusk things to the patients. And the box is overflowing now. People are searching for opportunity to do something when somebody is doing genuinely. These kind of real initiatives should happen, which is not happening. So I tell again, the biggest challenge today is there is no role creation, there is no team formation, there is no outcome-based activity. We are all talking to walls, nobody is listening, everybody is talking, and nobody wants any result. They want only the photo coming in the newspaper, the photo session over, even the activity which is even blood donation also, the person who is donating blood, once a photo is taken, he is removing the needle and going out. That extent we have come, and our press friends also, they are searching for photos to publish. So this is the real scenario. So let us get into target-oriented, outcome-based activities in a micro level. Thank you. My name is Vinod Muskaranase. I am coming from Beltangadi. I have been interacting with the people. They have been saying it. The biggest hurdle for the India's development is the religion. Wherever we go, we highlight about our religion, and everywhere everybody talks about his own or her own religion. That is really the obstacle, and we have to keep it aside religion wherever wherever we come together in public places or government departments, we should keep aside, and we should work for the real purpose for which we are there. And talking about issues regarding hunger and all those things, it's not enough that we provide a meal per a day, but then you should also teach him how to and empower him how he can develop and live a peaceful life, and how he can earn. This is also another important activity, and we need to concentrate all the issues that affect the humanity. If we come together and talk about peace and let's be in peace, that will not happen unless and until we talk about the injustice faced by the humanity or the people. And when they get justice, when they are happy, then only they can live in peace. How can I be happy when I face lots of inequalities, discrimination, injustice? I cannot be happy. So those issues which affect the people, we must address. Thank you. Shashidhar Pai. First of all, I'd like to congratulate and appreciate the initiative taken by the organizers to have such a meeting on peace and harmony and harnessing opportunity. India is progressing, as we all know. Huge opportunity lies in front of us in terms of progressing and contributing to the growth of the nation. This initiative should not stop here, as a friend earlier told that it should be a continuous process. I'm sure this will yield, and when when the intent is good, definitely results will be positive. And I would appreciate more youngsters, students are involved in such forums, so that this can be effective. So, to start with,
Yeah. All initiatives were suggested by my friends are good ones, but let us go with implement the ones which are sustainable and continuous. This should be a continuous effort, and I'm sure result will be there. So I once again appreciate and thank the organizer for organizing such an event, which will be a foundation stone for progressive Mangalore. Thank you. Almost I want to inform this gathering. Today, early in the morning, we see in all the medias hatred only hatred, and taking revenge, speaking revenge and all. This has to be stopped. Mangalore is a growing city. We know Mangalore is coming to a big business city also. So while this is that, we don't have any jobs here. So jobs also is a very important, taking a very important role in Mangalore city. So in France you can see there is no hated media at all. If the media is doing any hatred or any speeches are there, is banned. So this kind of attitude also should be stopped. This is my belief. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕೊಂದರೆ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯ ಬರೆದರೆ ಒಳಪುಟದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಂಟು, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಉಂಟು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಡತನದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ವೆಲ್ನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥ ತುಂಬ ಜನರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಜನರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಜನ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಯ ಬರ್ತದೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಅದರ ಬದಲು ಯಾವುದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಜನರ ಸಮಯದಿಂದ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಲೆ. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯರ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೆಡ್ ರಿಡನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದು ಫೋಕಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಥ ಯಾರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜನರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಬಡತನವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಫೋಕಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾರು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯನ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು MJ ಅವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ನಾವೊಂದು
ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮರುದಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮುಕ್ತವಾದ ಮಂಗಳೂರು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಿಯಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾಡುವಂಥ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಜೈ ಭಾರತ್. Hello everyone, myself Uday. I'm a social activist. I just want to put recently one of my uncle, he met with an accident and he went to a hospital, a small injury, and he was being charged 22,000 rupees just for this. That could have been done just putting some tincture or putting a bandage, something and all. Okay, but he was been threatened, or he was been a fear been created within him that if you don't do an ECG or if you don't do ultrasound, all those things and all, this will create more harm for you. So with fear, did all these things, and 22,000 was being stopped. This is what happening in the society now, because a cool person, a lot of things have been put on his mind, saying that he is a Muslim, he will do something to you. He is a Hindu, he will do something to you. It is happening in both the communities. So what I want to tell you, want to express is, a lot of people give a lot of suggestions. Sometimes we need to ignore. Sometimes our voice should be more vibrant and more higher than their voice. That time only it could be possible to control over this, because a lot of people spoke about jobs, hunger free and drug free and all. See, I would like to see my Mangalore a violent free, a peace Mangalore as well as a peace India. Thank you. Good evening. My name is Venkatesh. I'm from RSS. I've very carefully gone through the slides that were projected here. There's no two opinion about the good work that is being done by AIPIF. I would have appreciated more information on the efforts taken by this organization towards peace and harmony. That is what the agenda for the day says. My opinion is, you are doing good work, you have initiated the good work. May your tribe increase. Thank you. If anyone has to speak, you can spare some more time. We are ready to listen from you. Friends, happy to see a lot of familiar faces here. I have to stand up and talk. Sitting behind a tall person is always a challenge. I am Manjunath. I am into event management and I am a HR trainer also. Every problem has two kinds of solution. One is short-term solution, one more is long-term solution. Distributing the food, of course, I agree, it's a short-term solution. We are very surprised to see the global hunger rate. I think India stands 111th position out of 125 countries. What is the reason for hunger in our country? Mainly because of the unemployment. Why unemployment? There is a vast difference between industry's requirement and the education. See, if you look at the local newspaper Udayavani, there is a huge advertisement for appointments. People are not getting the right people, right candidates. There is a difference between the education and the requirement of the industries. Some organization may have to take up this, make the people skilled, so that they are placed in different places. It's all we experience. We don't get a plumber, we don't get a carpenter, we don't get an electrician. Maybe this would be the longer solution for the hunger what we are facing now. And another point I was just observing about the cancer aspect. Okay, all of us we talk about cancer issues, but definitely it is the right time to see the basic reason for the cancer. So it is our food habits, it's our lifestyle, it is our attitude, where we have to make a lot of changes. I don't know how far I have given the tips to you. Thanks for the opportunity. Thank you very much.
all sitting together and we have our policies with us, we know how to deal with this. And it has to come from the grassroots level, I believe. As like Madam has mentioned, as Tolpadi sir and NG sir, and like Mr. Paulos and all our friends and dignitaries who had shared their thought. It should be in the implementation part, where should be the ground level, community level acceptance should be there. Say about in our own places, how we organize, how was our childhoods, and how was transformed our society in the present duration. I have not seen this kind of communal system and across the over the decades, I can say. I'm not so old, but still I'm saying over the history of our country. It is very diversified cultural background of our country. So it's our responsibility to change transformation from the grassroots level, where the community participations, various different religious, various levels of community, leaders and the people participation should be more. Transformation should come from the ground or grassroots level. And as Madam rightly mentioned, like women participations and as well as youth participation, where we see that most of the programs or policies, what is happening in some time, there is a youth policies will happen for the program and activities, where the youth participation not there, but the policies will definitely happen in our country. For the policy for the youth betterment, the youth participation should be the youth or voice should be heard from the top level for the policies. Same way, when we talk about other policies also, the implementation part should be very good, where it's our responsibility. Let us start from us, that how we can act. As every individual who is gathered here is very potential people, but as all our friends said. So we need to transform from, my suggestion is grassroots level. Like as I said, like women, youth and also community participation, it should be policies are very greatly done in our country and in our own society. So implementation level we should work on for the greater India. Thank you so much. And congratulations to host such a meaningful program. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಬೈಯುವುದು ಅಥವಾ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅದರ್ಸ್, ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲೇಷನ್, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಂಗರ್ ಫ್ರೀ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸೀಸನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣವಾದಂತಹ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಏರಿಯಾವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಾದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟಾಕ್ಗಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Hazrat Maulana Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi to deliver his presidential talk. मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जिसने पूरा संसार बनाया, यूनिवर्स, जो उसका बहुत कुछ हिस्सा हमारे सामने है, वो सब कुछ उसका बनाया हुआ है, लेकिन उसमें सबसे जो ऊंची चीज़ बनाई और सबसे ऊंचा उठाया जिसको, वो इंसान है, वो मानव जाति है. और इस वक्त हम लोग जिन हालात से गुज़र रहे हैं, लगता ये है कि इंसान की कीमत सबसे कम है, बाकी हर चीज़ की कीमत सबसे ज़्यादा है. उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है, अगर देखा जाए तो साफ लगता है कि इंसान के अंदर जो इंसानियत होनी चाहिए वो इंसानियत ख़त्म हो गई. इंसान के अंदर जो मॉरल होना चाहिए, बुलंदी होनी चाहिए अखलाक की, आज वो चीज़ नज़र नहीं आती.
آپ کے سامنے بہت سی باتیں آئی ہیں، خاص طور سے ہنگر فری کا مسئلہ ہے. ہمارے اس ملک میں کتنے لوگ بھوکے مرتے ہیں اور کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں، اس کا ریشو کیا ہے. پھر اس کے آگے ایک بہت بڑا پرابلم ہے نشے کا. ڈرگ کو اس وقت ایک فیشن سمجھ لیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو اندر کی انرجی ہے وہ برباد ہو رہی. یہ دو بڑے پرابلم ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیے اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے یہ ہے کہ انسان نہیں. اگر انسان سوچے کہ اس کو کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا، اس دھرتی میں کیوں بھیجا گیا، کیا وہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں پر وہ بگاڑ کرے اور فساد مچائے، برائیاں پھیلائے، خود اچھے برے کا فرق نہ سمجھے اور نہ دوسروں کے بارے میں سوچے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ہمارا یہ جو ملک ہے، کنٹری ہے، اس کی ایک ہسٹری رہی ہے اور بڑی اچھی ہسٹری ہے اس کی، پیار و محبت کی. جہاں بڑے بڑے ایسے صوفی سن پیدا ہوئے، رشی منی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایک میسیج دیا، ایک پیغام دیا. اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے. ہمارے اس ملک کے رہنے والے ایک بڑے جو صوفی بزرگ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ میں اکثر ان کی بات سناتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے دیکھو اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے ڈالتا ہے تو تم اس کے راستے میں پھول ڈالو، اس لیے کہ اگر تم بھی کانٹے ڈالو گے تو صرف کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں گے، اور اگر تم پھول ڈالو گے تو کچھ تو خوشبو مہکے گی. اور ہو سکتا ہے کانٹے ڈالنے والا بھی سوچے کہ ہم نے جس کے راستے میں کانٹے ڈالے تھے اس نے پھول ڈالے، تو کیوں نہ ہم بھی پھول ڈالیں، تو خوشبو ہی خوشبو نظر آئے گی، خوشبو ہی خوشبو مہکے گی. یہ ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہمارے سامنے یہ وہ تعلیمات ہیں کہ اگر ان کو ہم سوچیں، غور کریں تو ہم بہت کچھ بدل سکتے ہیں اور ہماری زندگی صحیح رخ پر آ سکتی ہے. اور یہ ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ اس ملک کا فیوچر ہیں. اگر یہ صحیح راستے پر چلیں گے تو آگے حالات اچھے ہوں گے. اگر ان کا ذہن خراب ہوا اور کریکٹر ان کا خراب ہوا تو یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی خطرے کی بات ہے. اس لیے ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے کیا کہوں، اس وقت جو حالات ہیں کوئی یہ سوچنے والا نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح آگے بڑھایا جائے، اس ملک کو کس طرح آگے بڑھایا جائے. سوچنے والا سوچتا ہے کہ ہم کو کس طرح آگے بڑھایا جائے، ہماری پارٹی کو اس طرح آگے بڑھایا جائے. یہ جو سوچ ہے یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے. آپ پرانی تاریخ دیکھیے، ہسٹری دیکھیے، جو بڑے بڑے کام کرنے والے دنیا میں گزرے ہیں ان کو آپ دیکھیے گا کہ وہ دوسروں کے لیے جیتے تھے، وہ دوسروں کی سیوا کرتے تھے، اس کی فکر کرتے تھے. ایک بہت اہم چیز ہے یہ. لیکن اس وقت ملک میں حالات ایسے بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے سوچنے والے کتنے ہیں. پارٹیوں کا حال کیا ہے، ان کو اپنی پارٹی چاہیے، ان کو الیکشن میں سیٹیں چاہیے. ملک کدھر جا رہا ہے اس کی پرواہ نہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے جب اٹل بہاری واجپئی جی پرائم منسٹر تھے اور مولانا علی میاں جو اس تحریک کے فاؤنڈر ہیں وہ بہت بیمار تھے. تو واجپئی جی مولانا کو دیکھنے کے لیے آئے ندوے میں. ندوہ ان کا بہت بڑا ایک تعلیمی ادارہ ہے ایجوکیشن کا. تو وہاں جب وہ آئے اور جیسے ہی داخل ہوئے تو مولانا ان سے بے تکلف بھی تھے، مولانا سے پہلے ہی مل چکے تھے. ان کو دیکھتے ہی مولانا نے کہا واجپئی جی ملک کی فکر کیجئے، ملک کدھر جا رہا ہے. اور پھر مولانا نے ایک اداہرن دیا، ایک مثال دی کہ دیکھیے ایک شپ ہے، کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں. اوپر والے بڑے سکون سے ہیں لیکن نیچے والے، اس زمانے کی پرانی بات ہے جب نیچے کوئی پانی کا وہ نہیں تھا، اس کا ویوستھا نہیں تھی، کوئی انتظام نہیں تھا، وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں. اوپر والے کہتے ہیں بھائی اوپر مت آؤ، پانی گرتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے، ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے، تم اپنا انتظام کرو. نیچے والے بیچارے پڑھے لکھے لوگ نہیں، کمزور لوگ، انہوں نے کچھ نہیں سوچا. وہ کہنے لگے پانی نہیں تو زندگی نہیں، جیون نہیں، کیا کریں گے، پانی تو لینا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ نیچے ہی انہوں نے ایک ہتھوڑا لیا اور سوچا کہ اسی سوراخ کر لیتے ہیں کشتی میں، شپ میں، پانی مل جائے گا. اب اگر اوپر والوں نے سوچا کہ اب نیچے والے اوپر نہیں آتے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، آرام سے وہ سو رہے ہیں اور نیچے کھٹ کھٹ ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پانی جب بھرے گا تو نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے. تو مولانا نے ان سے اس وقت کہا واجپئی جی سے، کتنے لوگ ہیں جو اس ملک کی شپ میں، اس ملک کے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں،
हमें उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। देखिए एक बात याद रखिए, बुराई तो है अपनी जगह पर बुराई, लेकिन अब बुराई को बुराई कहने वाले ना रहें तो इससे बढ़कर बुराई है। बुराइयाँ कैसे फैलती हैं जब कोई रोकने वाला नहीं रहता। और बुराइयाँ दो तरह की होती हैं, एक अपनी आदमी की ज़ाती बुराई है, उसका नुकसान उसको हो रहा है। एक बुराई वो है जो समाज की बुराई है, जिसका असर पूरे मुल्क पर पड़ता है, पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। इस वक्त इसकी बड़ी ज़रूरत है। और अजीब बात है, मौलाना अली मियाँ ने आज से 70 साल पहले आज़ादी के बाद, जब उसके आज़ादी के बाद मुल्क तकसीम हुआ, मौलाना को अंदाज़ा हो गया कि अब क्या नतीजा निकलेगा। मुल्क तकसीम नहीं हुआ, लोग तकसीम हो गए। और ये आप शायद जानते होंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेज़ यहाँ से गए जिन्होंने हुकूमत की इस मुल्क पर और ग़ुलाम बना के रखा हम लोगों को। जाते जाते उनके एक बड़े हिस्टोरियन ने बात लिखी है कि हमने मुल्क छोड़ दिया, लेकिन हमने यहाँ ऐसा सिलेबस तैयार किया, तारीख में ऐसी बातें दाखिल कर दी कि अब यहाँ के रहने वाले आपस में मिलकर नहीं रह सकते। ये जो उन्होंने जहर बोया, अफसोस की बात यह है कि बजाय इसके कि हम उस जहर को खुरच कर फेंक देते, हम अखलाक को बढ़ाते, हम इंसानियत को बढ़ाते, आपस की मोहब्बतों को हम बढ़ावा देते, हमने उस जहर का जो बीज था हमने उस पर पानी दिया, हमने उसका अखवा उगने दिया, हमने उसको आगे बढ़ने दिया। आप याद रखिए, ये छोटे बच्चे, हमारी जो जनरेशन है, आने वाली नस्ल है, ये अगर गलत चीज़ें देखेगी, अपने निसाब में, सिलेबस में वो चीज़ें उसके सामने आएंगी, उसका क्या जहन बनेगा। हमें इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम मुल्क को किधर ले जा रहे हैं। दो बातें मैं अर्ज़ कर रहा था, एक तरफ मसला उसका है भूख का है, जो हंगर का मसला है, और ये हम लोग तहरीक चला रहे हैं कि हंगर फ्री सिस्टम हमें लाना है, पूरे मुल्क को हमें भूख से आज़ाद कराना है, हमें मुल्क को नशे से आज़ाद कराना है। अभी बात आई कि औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक बड़ा अच्छा शहर है, कोशिश की गई और तकरीबन 1000 लोग उससे हम निकालने में कामयाब हुए। ऐसे लोग खड़े हो गए, फ्री में उन्होंने इलाज किया, कोशिशें की, और 1000 जो नौजवान थे उनको नशे से क्या निकाला गया। मैं तो समझता हूँ कि एक पूरा सिस्टम वहाँ पर सामने आया और 1000 ख़ानदानों पर उसका असर पड़ा, और उसके आगे भी न जाने क्या क्या उसके वाक़यात हैं, मैं सुनाना नहीं चाहता। जब वो अपनी जगह पर है, ये बुराइयाँ अपनी जगह पर हैं, हमें इनके लिए खड़ा होना है, हमें इसके लिए बाकायदा उसके ये सिस्टम हो सकते हैं जिससे हमें कामयाबी मिल रही है, इनको आगे बढ़ाना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे साफ कहता हूँ, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमें इस मुल्क की फिक्र करनी है, हमें इसकी फ़िज़ा को बेहतर बनाना है, हमें यहाँ इंसानियत पैदा करनी है, हमें यहाँ इंसानों को इंसानों से जोड़ना है। मैं बात करता हूँ ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, ये सबसे बड़ी इस मुल्क की ज़रूरत है। आप देखिए, अगर इंसानों को बांट दिया गया तो ख़तरा है कि मुल्क ना बढ़ जाए। और मैं तो कहता हूँ, यहाँ के रहने वाले, बसने वाले जो भी हों, वो किसी मज़हब के हों, वो किसी जाति के हों, इसी मुल्क के रहने वाले हैं, उनकी एनर्जी इस मुल्क के लिए है। अगर उनकी एनर्जी बर्बाद की जाएगी तो इस मुल्क की एनर्जी बर्बाद की जाएगी, आपस में झगड़े पैदा किए जाएंगे तो ये मुल्क खतरे में पड़ेगा। और जब हम एक होकर कोशिश करेंगे इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इंसानियत के बाग को सदाबहार रखने के लिए, तो आप देखेंगे मुल्क किस तरह आगे बढ़ता है, किस तरह तरक्की करता है। और मैंने जैसे कहा कि इस मुल्क की संस्कृति, इस मुल्क की तारीख, हिस्ट्री ये रही है कि हमेशा यहाँ मोहब्बत करने वाले रहें। ये मुल्क क्या है, यह गुलदस्ता, जैसे खूबसूरत सा गुलदस्ता आपने देखा होगा, फूलों का, रंग बिरंग के फूल हैं, हर रंग का फूल है, हर तरह की खुशबू है। आप किसी एक फूल को मसल दीजिए, निकाल दीजिए, गुलदस्ते का हुस्न खत्म हो जाएगा, उसकी खूबसूरती पर असर पड़ेगा। यहाँ के रहने वाले इस मुल्क के लिए गुलदस्ता हैं, उनकी ताकतें इस मुल्क के लिए, उनकी एनर्जी इस मुल्क के लिए है। और मैं आगे बढ़कर कहता हूँ, इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसान है तो सब कुछ है, और इंसान दानव बन जाए, इंसान जानवर बन जाए, मानव दानव बन जाए, तो फिर क्या फ़र्क है। इंसान को उस पैदा करने वाले ने पैदा किया, उसके अंदर बुद्धि रखी, सोच रखी, वो बहुत कुछ देखता है, समझता है, अच्छे बुरे का फ़र्क जानता है। वो किसी दुख में किसी को देखता है तो उसके अंदर दुख पैदा होता है, सुख में किसी को देखता है तो वो सुखी होता है, खुश होता है। ये इंसान है। लेकिन अगर ये बातें ख़त्म हो गई, भेदभाव पैदा किया जाने लगा,
और दूरियां बढ़ने लगी और फिर आदमी डरने लगा, उसके अंदर तरह तरह का एक तरह का खौफ सा पैदा हो, डर पैदा हो गया, भय पैदा हो गया कि ये हमारा बगल में बैठने वाला इंसान है, ये हमारा दुश्मन है, हमारे साथ न जाने क्या करेगा। ये सोच ऐसी खतरनाक सोच है कि फिर आदमी की जिंदगी जिंदगी नहीं रह जाती। जिंदगी जब है कि आदमी घर से निकले तो सुकून से निकले, उसका बच्चा निकला, उसकी बच्ची स्कूल में तालीम के लिए गई, एजुकेशन के लिए, अब वो सुकून से है, वो गई है, वो आ जाएगी। लेकिन जब ये सुकून न रहे कि बच्चा गया है न जाने आए ना आए, बच्ची गई है न जाने किस हाल में आए, ये ऐसी चीज है कि आदमी की जिंदगी गारत हो जाती है। तो भाइयों दोस्तों, ये जो पैगाम इंसानियत फोरम है, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इसीलिए है ताकि मोहब्बतें पैदा हों, हम मोहब्बत से जीना सीखें, हम मोहब्बत से जीना सीखें और मोहब्बत के साथ जो ज़िंदगी गुजरती है उसमें ज़िंदगी का मज़ा है। तो ये असल हमारा बुनियादी एम है, जिसके लिए आज नहीं 1974 से मौलाना ने बाकायदा इलाहाबाद यूपी में एक बड़ा शहर है जहाँ बड़े बड़े अहम लोग पैदा हुए, तारीखी शख्सियात पैदा हुई, तो वहाँ से ही काम मौलाना ने शुरू किया था और उसका फ़ायदा नज़र आया। बड़े बड़े इजलास हुए, डायलॉग हुए, बड़े बड़े सेमिनार्स हुए, उसमें अहम लोग शरीक हुए, उनके लोगों के जहन बने। मौलाना कहते थे कि देखो इस मुल्क की जो बुनियाद है, इस मुल्क को देखा जाए तो ये 3 पिलर्स पर कायम है। ये 3 पिलर से अगर ये रहेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और अगर ये 3 चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। उसमें मौलाना कहते थे, और ये बात मौलाना ने मेरा ख्याल ये कम से कम 2-3 प्राइम मिनिस्टर से कही, और उस वक्त यूपी में जो वो होते थे चीफ मिनिस्टर्स होते थे और बड़े बड़े वज़रा आते थे और मौलाना से मिलने तो दुनिया के लोग आते थे। मौलाना कहते थे उनसे, देखो इस मुल्क के लिए 3 बुनियादें हैं, वो रहेंगी तो मुल्क रहेगा। उसमें एक सेकुलरिज्म है, और दूसरे डेमोक्रेसी है, और तीसरे नॉन वायलेंस है। अगर तशद्दुद का मिजाज पैदा होगा तो लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। आज अफसोस की बात यह है कि ये तीनों बुनियादें खोखली की जा रही हैं। जैसे आप देखते हैं बड़ा खूबसूरत दरख्त है, बड़ा शानदार, और उसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं और उसके साए में लोग आराम करते हैं, उसका मोटा तना है, लेकिन अगर तने में घुन लग गया और उसके बाद वो घुन खाने लगा तो कितने दिन की उस दरख्त की शादाबी है, कब वो दरख्त खुश्क हो जाए और गिर जाए। इसी तरह ही हमारा मुल्क जहाँ हम रहते हैं, इसकी शादाबी को लगता है घुन लग गया है, और इसलिए इस तनावर दरख्त का जो तना है उसमें कीड़ा लग गया है, और डर इस बात का है कि अगर हमने दवा न डाली, हमने वो कीड़ा न हटाया वहाँ से, तो ये पूरा मुल्क कहीं खतरे में पड़ जाए। ये हमारा मिशन इसीलिए है कि हम लोगों को बेदार करें, हम लोगों को समझाएं कि आप किधर जा रहे हैं। ये मोहब्बतों का मुल्क रहा है, इंसानों का मुल्क रहा है, इंसानियत का मुल्क रहा है, शांति और अमन का मुल्क रहा है। हमें इसी तरह इसको रखना है। और अगर आपने ये अपने अंदर हौसला पैदा कर लिया और आप खड़े हुए, तो मैं समझता हूँ कि आज भी 70% लोग ऐसे हैं, 70% लोग ऐसे हैं कि उनका जहन यही है, अच्छा सोचने वाले। और मुझे इसका तजुर्बा है, मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों ने कहा कि कहने वाले कम हैं, सोचने वाले बहुत हैं, कहने वाले कम हैं। आप अच्छी बात कहिए, आप मैदान में आइए, आप देखेंगे किस तरह लोग आपके साथ होते हैं। और मैंने तजुर्बा किया, मैं मुख्तलिफ शहरों में गया, और यहाँ आपके पास मैं इस तरह शायद पहली मरतबा खिताब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ, लोगों में एक ख्याल पैदा हुआ कि ये बहुत अच्छी बात कही जा रही है, और ये इस मुल्क की ज़रूरत, हम सब की ज़रूरत है। इंसानों को किस नज़र से देखना चाहिए। तमाम दुनिया में बसने वाले लोग, खासतौर से इस मुल्क में जो लोग रहते हैं, मोहब्बत का मुल्क है, यहाँ के सारे ही सब एक माँ बाप की औलाद हैं, एक माँ बाप की संतान है। हमें इसको सोचना चाहिए। तो इसलिए इस मोहब्बत के साथ अगर हम यहाँ रहेंगे तो आप देखेंगे कि किस कदर ये मुल्क आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, लहलहाता है। ये इस मुल्क का जो दरख्त है और शादाबी के साथ वो हमें नजर आएगा, हम उसके साए में आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको दरख्त को खुश किया या खुश करने वाले खुश करते रहे, हम खामोश बैठे रहे, मैं आपसे साफ कहता हूं कि हम ना आगे बढ़ें, ना हम कोई गलत काम खुद ना करें, लेकिन गलत काम हो रहा हो हम उसको रोकने की कोशिश ना करें और काम होने दें। हम सच्ची बात यह है कि उसका गलत काम में गोया के शरीक है, हमें रोकना पड़ेगा, हमें हाथ पकड़ने पड़ेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं।
बस ये इस वक्त का मिशन है, ये वक्त की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है। अगर हमने इसकी कोशिशें की, आप देखेंगे कि हालात किस तरह चेंज होते हैं। बस हम इसी के लिए आपके पास आए, हमें बहुत खुशी है। आपने जो बातें कही, किस आपने मोहब्बत से बात की, और ये खास तौर 2 इश्यूज यहाँ पर रखे गए, उन पर आपने खुलकर ये बात कही कि हमें इतना काफ़ी नहीं है कि हम बातें करें और चले जाएं, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास जो कुछ उसका इंतजाम है, सामान है, हमें अख्तियार करना पड़ेगा, ताकि नई आने वाली जो नस्ल है वो सही रास्ते पर आए, अच्छे अंदाज से सोचे, मुल्क को आगे बढ़ाने की फिक्र करे, वो इस ख्याल में न रहे कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा है। ये जो ख्याल है सिर्फ अपना फ़ायदा देखना, अपनी, मैं तो आगे बढ़ के कहता हूँ, सिर्फ अपनी पार्टी का फ़ायदा देखना, ये कोई इंसानियत नहीं है। असल ये है कि हम मुल्क को देखें, इंसानियत को देखें, उसको आगे बढ़ाने की फिक्र करें। अगर ये हमारे अंदर मिजाज बना और इसके लिए हमने कोशिशें की, तो मैं समझता हूँ मेरा आना वसूल है। और यहाँ आपके दरमियान में बैठना, आप बड़े महान लोग हैं, अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं, और आप कोशिशें करते हैं, लेकिन ये आवाज़ जो लगाई गई, अगर आपने तय किया कि ये मैंगलोर का शहर, ये सिटी, इसको एक हमें मिसाली शहर बनाना है, और ये जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें जिम्मेदारी को निभाना है, आपने ये तय कर लिया, तो आपका आना मुफीद होगा और आप एक मैसेज लेकर जाएंगे। मैं लंबी बात कहना नहीं चाहता, आप मशगूल लोग हैं, और आपने भी मुख्तसर बात की, और मुझे भी यही चाहिए था कि मैं भी बहुत मुख्तसर बात करता, लेकिन मुझसे कहा गया कि तुम्हें कोई तफसील से कहना है, तो मैंने चंद बातें जो मेरे दिल की थी वो आपके सामने रखी। मुझे उम्मीद है वो बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी, और आप ये मैसेज लेकर जाएंगे अपने अपने आप अपनी अपनी सोसाइटी में, अपने अपनी तंजीमों में, अपने अपने कामों के साथ आप ये आवाज़ लगाएंगे कि असल इंसानियत है यहाँ इस मुल्क में, हमें इसको हर हाल में बाकी रखना है। इस मुल्क की खुसूसियत, यहाँ का इम्तियाज है, दुनिया इस मुल्क को इसी हैसियत से देखती रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ दोबारा पैदा हो गई, तो ये दोबारा सारी दुनिया को पैगाम देने वाला मुल्क रहा है, फिर ये दुनिया को मैसेज देगा, और दुनिया को भी इससे बहुत कुछ मिलेगा। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका आभारी हूँ कि आप आए, आपने कीमती वक्त दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप आकर जाएंगे नहीं खाली हाथ, आप कुछ लेकर जाएंगे, और आपके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन आप खुद अपने पास नहीं रखेंगे, उसको अपने साथ वालों में लुटाएंगे, उनको ये मैसेज देंगे, और ये कोशिश करेंगे कि इस मुल्क की खूबसूरती जो गुलदस्ते की शक्ल में है, उसको हर हाल में हमें बाकी रखना है। हमें सबकी सेवा करनी है, हमें सबकी ज़रूरतों को पूरा करना है। हम लोग कोशिश करते हैं ज़रूरतमंदों की मदद करें, उसके लिए मेडिकल कैंप भी होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी होते हैं, हम हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, यहाँ तक हम जेलों में जाते हैं, वहाँ की ज़रूरतें भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। स्टेशनों पर और बस स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर जो कमज़ोर और परेशान लोग हैं, उन तक भी पहुँचने की कोशिश करते हैं। और फिर ये बुराइयाँ जो फैल रही हैं, और लोग बुराइयों में मुब्तला होकर सख्त परेशानी के हाल में हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, हम ये भी कोशिश करते हैं कि बुराइयां खत्म हो, अच्छी सोसाइटी यहाँ पर डेवलप हो, और उससे लोगों को फायदा हो। मैं फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप एक मैसेज लेकर जाएंगे, एक पैगाम लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅನುವಾದದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ? वही बोल रहे हैं कि लोग वो वही बोल रहे हैं कि तर्जुमे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सादा अंदाज में अपने दर्द किया। ಯಾರಿಗೂ ಅನುವಾದದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮೌಲಾನ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು, ಈ ದೇಶ ಸುಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಸುಂದರವಾದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಒಂದೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತಹ ನಾವು ಯಾವ ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರು, ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಂಗಳೂರು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾದರಿಯಾದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಿಸುತ್ತೇವೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು, ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಹ, ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲು, ದೇಶವನ್ನು ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? Everyone. Thank you. Thanks a lot.